hapa. Ndio kuja kule. Hata tuende tu. Acha niweke hizi kwanza hapa ndani. Lazima hii light. Here you go, open for my dog. Sasa naonyeshe. Aki. Twendeni. Hey besties, welcome to my YouTube channel. Kama kawa kama dawa. And if it's your first time in this channel, karibu sana. Just make sure you have subscribed, you have liked this video by the way. Alafu umetanka notification bell. Guess kako hapa ama either hapa. One of those two. So that anytime I upload a video, you'll be the first one to be notified. Na utakuwa among the premium squad gang. My day started at 3 in the village. Ask me why. Jukuna kwanga na baridi sana. Kunakuwa na hiyo mist ya asubuhi, and I'm telling you saizi ndo kumekuwa at least najua, and I'm currently, my mom and sister are not around. Wameenda kupeleka mtoto akakatwe ile kaulimuka hapo hivyo ndani. It's actually always advisable if you have a small baby akatwe, ndo hiyo kuteukwa juu each and every time baby alikuwa na nyonya, after some time kila kitu anatapika yenye ilikuwa nayo. My mom called my shosho akamwambia, by the way, what's the cause, mtoto anashinda kitapika. Akamwambia what happened. Hata mimi nilikatwa, my sister alikatwa, my mom pia alikatwa. So they decided to travel all the way to Embu ndo akatwe. Mama hawezi shika mtoto, so it's either my shosho or my aunt alienda kushika mtoto, na my sis mwenye hawezi shika mtoto akikatwa. That's all. And first I'm taking nini, nataka ku brush meno. Tumaliza hapa hivi ku prepare some minji, and then I yoga. And the best thing is that I have Mwangi over here. Mwangi, sema kitu, ambia kitu. I'm using this to brush. And now I'm done, besties. Yeah, I just want to show you how peaceful this place is. I don't know whether the camera is focusing kwa hii mti. There are a lot of birds iko hapo juu. Sijui kama mtawaona vizuri. Wanaruka ruka. They're so nice. Umeona? Ndo kuja kugonga dirisha. Ameenda. Yes, that's how it is in the village. Peaceful. Peace. This is, we are done with this. Nado manyo naga YouTube. Naga YouTube. Nandewe kodo gutikire ko. Kotire kodo ko gino hahamwagi. This is, so after we are done this, I'm going to wash with clean water. Alafu niweke kwa moto with salt, and it will be ready. Nikiwa na wewe, uwepo wako sina wasiwasi na wewe, moyo wangu umeshajaa. I love you, kama videge tutapaa, naamini wewe wanifaa. I love you.
Te mwana nyito. Guy. So besties, we are cleaning this. Ebu niambieni huko nyinyi mnaoshanga mara ngapi? Mwangi, nafaa tuoshe mara ngapi? Mbili tu. Oh, mbili. Achina uchafu. Oh yeah. Guy. Madogaite. Ndona gita. Kafa negire na gisugi. Ogwo kahora. Tumwagire mwaki ne kiria. Nene bigari. Cia muranga kana cia kithumu kana ciako. Cia kiria cia ka kenyona. Nicio nĩ theru. Ona itakiuma na gĩko. So besties, we are done. So we are going to put water and salt. Ndozi ive haraka. Wagie kujiga hizi juke. Mate wamenya ndeta guthi kugira ng'ombe. Ni sawa mwagi. So besties, this is I'm going to cook my minji. As you can see, kanakaa hivyo. Nataka nitumie hii mafuta ya taa. As I do that, watch me. Dona handu ya gutumira gasi na haha hena tukui kaba ndumirite maguta mataminjirie. Uge firiti. Chiondreva. Dai, todo moto. Ninguém firiti diraikia. Oh my god. Mwagi wathi ni uguka? Baby na mama gukorwo oka. This is, as you can see, that's how it is. Inawaka vizuri na haina moshi. Let me go bring my minji. Eh? Oh, itinyaragia. Oh, maya. Asubejekere. I'm putting salt. Ego titangi koroga mwagi. Acha. Oh. Hai koroga. Direre ti subeo. Ne sube. Oh. Yogo ikate. Yogo tidoge koroga. Oh. Ti kana nyongerere maguta. Mai. Maguta. Ti niki itaragia kana wega uguo ndirenda. Nyongerere. Rere. Nyongerere maguta. Maguta matarakana wega.
Nĩũguo rĩu kũnjũke mwaki. It's done, my face done. I'm giving this to my dog and I call her my spice. Didi. Sijui kama mwakinake kuigana nena yake. Nini? Tikire? So I'm putting ugali. Hope my dog don't smell. Ugali with rice. A bit of rice. With this githeri. Andũ nĩmeriragĩria gũka kuona kwanyu mũno. Na nĩkĩ gĩkĩ Nĩ ũrĩa kuonekaga gwĩ smart. Ta rĩu ũkĩrorera haha harĩa ũikarĩte ndĩrona he hathaka mũno. hathaka mũno. Nasikia by the way, I had 2 dogs but huyo mwingine alipass tu, aligongwa na gari usiku akakufa. So now I'm left with 1 because most of you anajua wakiwa wawili. So hizi weke wako hapa, weke hapa na kuja kule. Hata tuende tu, acha niweke hizi kwanza hapa ndani. Lazima hii light. Bila hoya mwagi kondira. Yeda mafuta mengi. You go open for my dog. Sasa naonyesha. Aki. Let me. Yeah, as you can see, there were 2 dogs, but I'm left with 1. The female one. Heko naka kũrũgĩrĩra. Spicy didi. Kabite igione. Let's go and see how it's eating. Maji yake iko hapa, si ndio? Oh, haina. So I need to put some water for my dog. Kayo moni hayo kagu kaugako gakiria. Thiĩ ndĩmoni. As you can see, besties, my dog anakulanga na adabu. Hananga hiyo nini? Hiyo tamaa ya kukula haraka haraka. Si mkorofi. She's called Spicy. Spicy. Ti maingĩ. Ona gata gĩkĩnyua. And this is my dog's water. Sasa ameenda kupeleka nini wapi?
This is check. Hebu onyeshe venye anakulia hapa. Spice. Anakula tu kwa raha zake pole pole. I don't know whether your dogs eat like this. Pole pole hivi. Spice. Hata hujanisalimia leo. Spicy. Spicy. How are you, baby? Kwaje my spicy to. Go finish your food. Kananisikianga by the way wadau. Kanasikianga English. Maana nimemwambia aende akule food yake. So hizi za Mwangi anataka kupelekea fundo wake by the way alijifungua, si ndio? Mwangi by the way unafaa uniletee maziwa ni vile inatoka kidogo. Mbona sijui juu ya baridi. Juu ya baridi? Si nilikuwa naleta. It's okay Mwangi. Ikiwa mingi utuletee. Lazima. Ndio? Anyway, besties, that's the end of this video. Sijui kama nitaongezea part nyingine. Maybe kenye nimebakisha tu, I'll just boil water, nioge. That's it. Poppy! Umesikia nini? Anyway, besties, continue subscribing, liking, and share the video. Mwangi ni alikuanga cameraman hapo. Sawa. Mwagimere kaudo. Acha ndiye ndakuga. Sawa. Thank you Mwangi.